Hai cả nhà, sáng nay mình sẽ có chuyến bay sớm lúc 7 giờ đi Hà Nội. Mình sẽ bay của Vietnam Airlines. Khoảng độ 9 giờ 10 thì mình sẽ đến Hà Nội đi thưởng thức cái lạnh của Hà Nội các bạn. Trời Hà Nội hiện nay buổi sáng là khoảng độ 12 độ. Ok, mình sẽ view những cái hình ảnh đẹp trong chuyến đi cho các bạn xem. Chúc một buổi sáng vui vẻ nhé. Ok, giờ xếp hàng ra máy bay thôi. 2 tiếng sẽ gặp nhau ở Hà Nội nha. Đang đi ra máy bay nha. Hôm nay mình đi bằng ống lồng. Giống như mình nói rồi đó, đi Vietnam Airlines mà đi cái VN Express á, thì coi như là bữa khởi hành là ở lầu 1 của D5 đó, và đi bằng ống lồng ra máy bay. Sáng nay mình bay bằng Airbus A350 các bạn. Bạn nhìn máy bay nè. Ok. Mình đang ở trong ống lồng nè. Bây giờ có lấy tay ngang thầy, lấy cái tay ngang con. Người bán lần trước thì mình lên
chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Bây giờ là 9 giờ 5 phút sáng, với nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 17 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ với xe toàn cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài xe toàn đã tắt. Quý khách vui lòng không hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử. Cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Hành khách sử dụng xe an toàn che bé, vui lòng để lại tại ghế ngồi hoặc gửi lại cho tiếp viên tại cửa máy bay. Cư trưởng Vũ Bá Sơn, tiếp viên trưởng Nguyễn Khánh Trang cùng toàn thể viên đoàn xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng với hãng không quốc gia Việt Nam, thành viên liên minh hàng không Skyder. Chúng tôi ước mong đón tiếp lại quý khách trên chuyến bay tới. Một lần nữa xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ladies and gentlemen, welcome to Hanoi capital. We have now arrived at Noi Bai International Airport. It is now 9:05 a.m. with outside temperatures about 17 degrees Celsius. Please remain seated with a seatbelt fastened until the grab has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Please refrain from smoking, including electronic cigarettes. Take care of your belongings and ensure the content do not fall out when opening the overhead lockers. You're requested not to open the aircraft door without cabin agreement. Please return infant seatbelt at your seat or to cabin crew. We hope you've enjoyed your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, our member Skyteam Alliance, Captain Vũ Bá Sơn, Chief Purser Nguyễn Khánh Trang, and all crew members would like to say goodbye to you and we look forward to seeing you again soon. Once again, thank you and goodbye.
Ok, mới vừa xuống Nội Bài nha các bạn. Bây giờ đang chờ lấy hành lý để về Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời hiện nay bây giờ là 17 độ.